ด็อกซิล่าสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79 บาทที่ doxilla.com ด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79 บาทที่ doxilla.comในบ้านตอนกลางคืนบ้านหลังเล็กๆนอกฮอลลีวูดสตีฟ คัตเชอร์รักแมลงของเขามันน่ากลัวเฉพาะในหนังเท่านั้นAction on the spiders. Oh God. There, you see, you still have full use of all your limbs. สำหรับรอส เจนนิงและครอบครัวของเขาการย้ายมาอยู่ในชนบทไม่ใช่การมาตากอากาศArachnophobia เป็นหนังเกี่ยวกับความน่ากลัวของแมงมุมนับพันๆตัวสารคดีตอนนี้เกี่ยวกับชายผู้ปล่อยให้มันเพ่นพ่านเต็มจอOkay, I can handle it. You should get some dead flies from me. I'll supply some live flies and a few flies that will crawl around. สตีฟ คัตเชอร์ผู้ชำนาญเรื่องแมลงของฮอลลีวูดถ้าคุณกลัวแมลงเขาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นเช่นนั้น Okay? Sure. Okay. Bye-bye. Oh, here's a jar of 4,000 dead flies. I have them on hand. สตีฟเป็นนักกีตวิทยาผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องแมลงผู้เชี่ยวชาญอย่างเขาเป็นที่ต้องการของที่มีแมลงมากๆห้องทดลองชานเมืองและอุตสาหกรรมภาพยนตร์Because there are a lot of insects around, and everybody's had an experience with an insect, whether as a child or an adult, whether they were eating in a restaurant and they found a bug in their salad, or whether they were in the backyard and a butterfly landed on their shoulder, or a cockroach scurried across the kitchen. There are many different types of incidents that happen where insects are related to people's lives. When I was in junior high school, they showed them ones. And I can remember being amazed. I couldn't figure out how could they make ants that big. I was intrigued by that, and that probably helped set a seed that many years later I now make those types of movies.ที่ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียเกือบ40 ปีหลังจากนั้นเมืองนี้ต้องการคนเลี้ยงแมลงมากกว่าที่เคยเป็นในการผลิตในโรงถ่ายที่31เป็นงานที่ท้าทายสำหรับมนุษย์แมลงในเรื่อง Arachnophobia สตีเวน สปิลเบิร์กผู้อำนวยการสร้างได้เคยเขย่าขวัญแฟนหนังมาแล้วด้วยงูและปลาฉลามขณะนี้เขากับผู้กำกับแฟรงค์ มาร์แชลได้นำแมลงมาสู่จอเงิน I think the thing that is so repulsive about insects, even though we all know how important they are to the entire ecosystem,
is that they can get into your clothes, up your pant cuff, down your sleeve, down your collar, and you can feel every leg moving on your skin. Everybody just get up very slowly. Hi, you guys. I'm Chris. ขณะที่เรื่องกำลังดำเนินไปบ้านของเจนนิงถูกแมงมุมเข้ายึดครอง นอกจอแมลงถูกทำให้หมดสติแล้วนำมาในกล่องที่สตีฟเรียกว่าคอนโดแมงมุมการทำให้สัตว์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแสดงเป็นฆาตกรการทำให้มันแสดงอะไรก็ตามเป็นงานที่ยากลำบากยิ่งผู้กำกับแฟรงค์มาร์แชลรู้ว่านี่เป็นงานสำหรับมนุษย์แมลงsomebody that works on movies and handles, you know, anything from reptiles to dogs to birds to whatever. But what was a special case on this was that spiders are really untrainable. Why don't we get them in this container? Oops. Listen, it's around the back. Oh, I got him. We came up with the idea of having a real entomologist on the set who was then able to advise us on how best to get the shots by knowing what would affect the spiders in a way that would motivate them to do what we wanted them to do. You want to carry this? Yeah, I'll grab it. Right. Standing by. We're rolling. People sometimes say to me, don't you train bugs? And I say, no, I don't train insects. What I really do is rely on their behavior. Because you can't go to a spider and say, read these lines and then I want you to do this. You have to figure out how to make the spider do it. When Frank Marshall proposed a number of tasks for the spiders to do in arachnophobia, I had to figure out ways to manipulate the spider. And one of the things I came up with was the use of hot air. Hot air will guide the spider. If you give a spider or an animal a choice between cold and hot, it will find an area that it prefers. I have to rely on creative abilities, the academic background, some research, and just some luck sometimes, and we get the shot. แมงมุมเพชฌฆาตแพร่กระจายจากบ้านของเจนนิงไปสู่บ้านข้างเคียงคมเขี้ยวพิฆาตของมันมุ่งไปที่แมวของเพื่อนบ้านหรือว่าแมวจะถูกช่วยไว้ได้ทันเวลาบทสรุปของฉากกำลังจะถูกถ่ายทำSo the best of all possible worlds would be having the spider come here, he stops, he sort of looks, and then he goes for the cat. And at the last second, we save the cat. And just send it straight, maybe with a hot heat gun or something. We have a chance of it going straight across at the cat. Sounds great. Giddy. Okay? Piece of cake, right? Yeah. 2 takes. Okay. Okay, here we go. ก่อนที่จะได้ถ่ายฉากสุดท้ายสตีฟต้องเตรียมผู้แสดงอีกคนหนึ่งไม่ใช่แมงมุมแต่เป็นเจนิสแม็กเมอร์เรย์ที่เข้าฉากด้วย You're going to see he's going to move about this fast on the cushion. So he's going to reach the top, go up to the top, but on the cushion it's just flat. So pretend this is the cushion. So that's how fast it's going to move. I just wanted to give you an idea of how fast it will move. We'll put him back on the other guy. Plenty of cues as to when to pick up the cat. Okay, good. So you can see it's not a problem at all. Sure. ด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกค้นพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79 บาทที่ doxila.com Okay, ready. Okay, this will be picture once the spiders are in place. And spider action. Okay, cut it. Okay, action. Janice. Cut. Go back, Barry. Okay, action on the spider. Janice. Okay, cut. All right. Okay, action on the spider. Janice. Okay, motivate the spider. Action, spider.
It's very hard directing spiders. They never do what you want them to do. ทีมงานนับ10 คนเทคโนโลยีการถ่ายทำล่าสุดแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนกว่านักแสดงตัวจิ๋วจะทำได้ถูก All right, here we go. And we're rolling. Okay, spider action. Come on, honey. Party's over. Good, good, yeah. ในที่สุดแมวก็ปลอดภัยถ่ายทำทั้งหมด27 ครั้งใช้เวลาการถ่าย6 ชั่วโมงเพื่อภาพบนจอเพียง6 วินาที Hi. Hi. Oh, more bugs. Yep, got some more food for him. Need you to sign line 6. You dropped off some crickets yesterday for me? Yeah, I put them over here so they stay cool. Perfect. I hope these guys are okay. Yeah, I found them. I'm sure they will be. These are mealworms. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Bye-bye. When you need 1,000 worms, it's a lot easier to call somebody up and get them than to raise them up yourself. I actually have eaten mealworms, and it was cooked in garlic and butter, and it's like eating potatoes or starchy things, rice. Not bad. On Fright Night Part 2, I used them as a maggot substitute. I thought I saw one. Oh, there it is. Loose worm. These guys will come out of almost anything. Insects have been used to frighten people for a long time. I feel personally, even though I love the cinema, a lot better about teaching people about the positive aspects of insects. But then who would go to see a movie talking about the positive aspects of insects? Very few people. I would go, but very few other people would go. They'd rather be frightened by insects. I've got a message for you. เพื่อก้าวตามให้ทันตลาดภาพยนตร์ชีวิตของสตีฟแวดล้อมไปด้วยแมลงจำนวนนับไม่ถ้วนและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ Some people keep food in their refrigerator. I do too, but I also keep some insects. A good example are the monarch butterflies and some large moths. Now, if you want to attract people's attention, or for a commercial, you might want to put it in a place that is very conspicuous. And one of the places that is conspicuous is on a person's nose. So I might put this moth on my nose, and it might open up its wings for us. So let's see. Oh, there's some good ones in here. I've never seen an ugly bug. There's some I like better than others, but I've never seen an ugly one. This is a male tarantula. Tarantulas in the movies are generally portrayed as deadly killers, and in reality, they really are wonderful creatures, and they make wonderful pets. I've been keeping insects ever since I was a small child. I would feel very lonely if I weren't surrounded by insects. That doesn't mean you have to live like I live. Maybe I overdo it a little more than most people, but it certainly means that you don't have to squash a spider if it walks on the wall. The itsy bitsy spider crawled up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider crawled up the spout again. ชาวเมืองยังไม่รู้ความจริงแต่ความกลัวของเด็กๆกำลังจะกลายเป็นความจริงใต้ฝ่าเท้า Okay. Now we don't need this. Can you say entomologist? Entomologist. An entomologist is somebody who studies insects. คนที่เอาแมลงเข้ามาในฝันร้ายของเราใช้เวลาส่วนใหญ่ทำให้คนเชื่อว่าแมลงน่ารัก But I've spent many years studying insects, and I have to tell you something. I love bugs.
feels a little strange because it has little claws. So when it's now I'm going to show you an Asian scorpion. Now what I'm going to do is I'm going to put him in my hand. Okay, so no, I'm not going to put him on my nose. As long as I give him the freedom to crawl. Some people might think that I'm hypocritical in that I make scary movies, and I think that the well overriding factor in my life is that I'm very concerned about environmental issues and education. I've spoken at many elementary schools, and the kids love it. Now I want to show you this first. That this spider, you sure you can hold this, okay? What I'm going to do is I'm going to have her go up to the top, and then I'm going to have her go on the rope. Okay, so let's see. The most important thing is to educate people and let them know that insects aren't such a horrible thing. You can't talk to an insect, they don't have much of a brain, but they are fascinating to watch. Ask most children. They know their insects are really neat. I used to be afraid of spiders. If you're nice to them, they'll be nice to you. Steve Ketcher came and he showed me that there's nothing to be afraid of spiders. To the protagonist, จากฉากนี้ในเรื่อง Arachnophobia คงยากหน่อยที่จะทำให้คนไม่กลัวแมงมุม And cut. Good, great. but the ordeal with ความยากลำบากกับแมงมุมกำลังจะจบลงสำหรับครอบครัวเจนนิงและทีมงานกับนักแสดงที่เหนื่อยล้าอย่างเช่นเจฟ แดเนียล I don't want to see any spiders for a while. We had several scenes where these guys would have 200 of these things on a wall, and they're not very professional. The spiders. only one scene เหลืออีกเพียงฉากเดียวที่ต้องถ่าย และเรื่อง Arachnophobia ก็จะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าแมงมุมจะยอมร่วมมือด้วยดี ขึ้นอยู่กับมันคนเดียว Bruce, get the bug man. I need the bug man. Has anyone seen the bug man? Bring in the star spider, the one spider that's going to do this perfect every time. Okay, here we go. Action, rolling. Let go. Spiders, down. Good. Good. Okay, light. Get him, Monty. Oh, come on, you old boot. Mine's not moving. after months of หลังจากที่ฝึกมาเป็นเดือน ฉากแมงมุมก็ออกมาอย่างไร้ทิฏฐิเป็นฉากที่ถ่ายครั้งเดียวผ่าน shot goes off without a hitch. Okay, cut. Very nice. Good. Good. So we liked that one, did we? That was terrific. Okay, that's a wrap. Thank you. I'm very proud about some of my movie accomplishments. It really is a thrill for me. What I'm doing is teaching people about spiders. And they're just used in such a way that those people that want to be frightened will be frightened. And I've said this before and I'll say it again, that fear stems out of ignorance. And if they really got excited, some of those people might go home and start keeping spiders as pets. And that's what I'm hoping they'll do. Arachnophobia เรื่อง Arachnophobia ได้จบลงไปแล้ว แมงมุมเป็นฝ่ายแพ้ ครอบครัวเจนนิงกลับไปอยู่ในเมืองใหญ่ in the city. And Steve ส่วนสตีฟเขาเดินสวนทางออกสู่นอกเมือง ที่พวกแมลงอยู่อาศัย where the bugs are.ด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30 วัน 79 บาทที่ doxilla.com